Genesis 37. And Jacob dwelt in the land wherein his father was a stranger, in the land of Canaan. These are the generations of Jacob. Joseph, being 17 years old, was feeding the flock with his brethren, and the lad was with the sons of Bilhah and with sons of Zilpah, his father's wives, and Joseph brought unto his father their evil report. Now Israel loved Joseph more than all his children, because he was the son of his old age, and he made him a coat of many colors. And when his brethren saw that their father loved him more than all his brethren, they hated him, and could not speak peaceably unto him. And Joseph dreamed a dream, and he told it his brethren, and they hated him yet the more. And he said unto them, Hear, I pray you, this dream which I have dreamed. For behold, we were binding sheaves in the field, and lo, my sheaf arose and also stood upright. And behold, your sheaves stood round about, and made obeisance to my sheaf. Obeisance to my sheaf. And his brethren said to him, Shalt thou indeed reign over us, or shalt thou indeed have dominion over us? And they hated him yet the more for his dreams and for his words. And he dreamed yet another dream, and he told it his brethren. He said, Behold, I have dreamed a dream more. And behold, the sun and the moon and the 11 stars made options to him. And he told to his father and to his brethren. And his father rebuked him, and said unto him, What is this dream that thou hast dreamed? Shall I and thy mother and thy brethren indeed come to bow down ourselves to the earth? And his brethren envied him, but his father observed the same. And his brethren went to feed their father's flock in Shechem. And Israel said unto Joseph, Do not thy brethren feed the flock in Shechem? Come, and I will send thee unto them. And he said to him, Here am I. And he said to him, Go, I pray thee, see whether it will be well with thy brethren, and well with the flocks, and bring me the word again. So he sent him out of the vale of Hebron, and he came to Shechem. And a certain man found him, and behold, he was wandering in the field. And the man asked him, saying, What seekest thou? And he said, I seek my brethren. Tell me, I pray thee, where they feed their flocks? And the man said, They are departed hence. So I heard them say, Let us go to Dothan. And Joseph went after his brethren, and found them in Dothan. And when they saw him when they when they saw him afar off, even before he came near unto them, they conspired against him to slay him. And they said one to another, Behold, this dreamer cometh. Come now therefore, and let us slay him, and cast him into some pit. And we will say, Some evil beast hath devoured him, and we shall see what will become of his dreams. And Reuben heard it, and he delivered him out of their hands, and said, Let us not kill him. And Reuben said unto them, Shed no blood, but cast him into his pit that is in the wilderness, and lay no hand upon him, that he might rid him out of their hands, to deliver him to his father again. And it came to pass when Joseph was come unto his brethren, that they stripped Joseph out of his coat, that they stripped
Joseph out of his coat of many colors that was on him. And they took him and cast him into a pit, and the pit was empty. There was no water in it. And they sat down to eat bread. And they lifted up their eyes and looked, and behold, a company of Ishmaelites came from Gilead with their camels bearing spicery and balm and myrrh, going to carry it down to Egypt. And Judah said unto his brethren, What profit if it is? What profit is it if we slay our brother and conceal his blood? Come and let us sell him to the Ishmaelites, and let us sorry, and let not our hand be upon him, for he is our brother and our flesh. And his brethren were content. Then they passed by Midianites merchantmen, and they drew and lifted up Joseph out of the pit, and sold Joseph to the Ishmaelites for 20 pieces of silver. And they brought Joseph into Egypt. And Reuben returned unto the pit, and behold, Joseph was not in the pit. And he rent his clothes. And he returned unto his brethren, and said, This child is not, and I, whither shall I go? And they took Joseph's coat, and killed a kid of the goats, and dipped the coat in the blood. And they sent the coat of many colors, and they brought it to their father, and said, This have we found. Know now whether it be thy son's coat or no. And he knew it, and said, It was my son's coat. An evil beast hath devoured him. Joseph is without doubt rent in pieces. And Jacob rent his clothes, and put sackcloth upon his loins, and mourned for his son many days. And all his sons and all his daughters rose up to comfort him. But he refused to be comforted. And he said, For I will go down into the grave unto my son mourning. Thus his father wept for him. The Midianites sold him into Egypt unto Potiphar, an officer of Pharaoh's, and captain of guard. యాకోబు తన తండ్రి పరదేశవాసిగా ఉండిన కనాను దేశంలో నివసించాడు. యాకోబు వంశావళి ఇది. యోసేపు 17 వాడై తన సహోదరులతో కూడా మందను మేపుచుండెను. అతడు చిన్నవాడై తన తండ్రి భార్యలైన బిల్హా కుమారుల యుద్ధను జిల్పా కుమారుల యుద్ధను ఉండెను. అప్పుడు యోసేపు వారి చెడుతనమును కూర్చిన సమాచారము వారి తండ్రి వద్దకు తెచ్చిచుండువాడు. మరియు యోసేపు ఇశ్రాయేలు వృద్ధాప్యమందు పుట్టిన కుమారుడు గనుక తన కుమారులందరికంటే ఎక్కువగా అతన్ని ప్రేమించి అతని కొరకు విచిత్రమైన నిలువుటంగి కుట్టించెను. అతని సహోదరులు తమ తండ్రి అతనిని తమ అందరికంటే ఎక్కువగా ప్రేమించుట చూచినప్పుడు వారు అతని మీద పగపెట్టి అతని క్షేమ సమాచారమైనను అడగలేకపోయారు. యోసేపు ఒక కలకని తన సహోదరులతో అది తెలియజెప్పక వారు అతని మీద మరీ పగపెట్టారు. అతడు వారిని చూచి, నేను కనిన ఈ కలను మీరు దయచేసి వినుడు. అదేమనగా, మనము చేనులో పనలు కట్టుచుంటిమి. నా పన లేచి నిలుచుండగా నీ పనలు నా పనను చుట్టుకొని నా పనకు సాష్టాంగపడినని చెప్పారు. అందుకు అతని సహోదరులు, నీవు నిశ్చయముగా మమ్ము నేలదవా, మా మీద నీవు అధికారి వగుదవా అని అతనితో చెప్పి అతని కలలను బట్టి అతని మాటలను బట్టి అతని మీద మరింత పగపెట్టిరి. అతడు ఇంకొక కల కని అతని సహోదరులకు తెలియచేసి, ఇదిగో నేను మరి ఒక కల కంటిని. అందులో సూర్యచంద్రులను 11 నక్షత్రములను నాకు సాష్టాంగపడినని చెప్పాను అని అతడు తన తండ్రితోనూ తన సహోదరులతోనూ అది తెలియచెప్పినప్పుడు అతని తండ్రి అతనితో, నీవు కనిన ఈ కల ఏమిటి? నేను నీ తల్లియు నీ సహోదరులను
నిశ్చయముగా వచ్చి నీకు సాష్టాంగపడుదుమా అని అతనిని గద్దించాను. అతని సహోదరులు అతని యందు అసూయపడి, అయితే అతని తండ్రి ఆ మాట జ్ఞాపకమంచుకొనెను. అతని సహోదరులు షెకెములో తన తండ్రి మందను మేపుటకు వెళ్ళిరు. అప్పుడు ఇశ్రాయేలు యోసేపును చూచి, నీ సహోదరులు షెకెములో మంద మేపుచున్నారు, నిన్ను వారి యొద్దకు పంపెదను రమ్మన్నప్పుడు అతడు మంచిదని అతడితో చెప్పాను. అప్పుడు అతడు, నీవు వెళ్ళి నీ సహోదరుల క్షేమమును మందక్షేమమును తెలుసుకుని నాకు వర్తమానము తెమ్మని అతనితో చెప్పి హెబ్రోను లోయల నుండి అతని పంపాను. అతడు షెకెమునకు వచ్చాను. అతడు పొలములో అటు ఇటు తిరుగుచుండగా ఒక మనుష్యుడు అతనిని చూచి, నీవేమి వెతుకుచున్నావని అతనిని అడిగాను. అందుకతడు, నేను నా సహోదరులను వెతుకుచున్నాను, వారు ఎక్కడ మందను మేపుచున్నారో అది దయచేసి నాకు తెలుపమని అడిగాను. అందుకు ఆ మనుష్యుడు, ఇక్కడ నుండి వారు సాగి వెళ్ళిరి, వారు దోతానుకు వెళ్ళుదము రండని చెప్పుకుంటా వింటినని చెప్పాను. అప్పుడు యోసేపు తన సహోదరుల కోసము వెళ్ళి దోతానులో వారిని కనుగొనెను. అతడు దగ్గరకు రాకమునుపు వారు దూరము నుండి అతనిని చూచి అతని చంపుటకు దురాలోచన చేసిరి. వారు, ఇదిగో ఈ కలలు కనువాడు వచ్చుచున్నాడు, వీని చంపి ఇక్కడనున్న ఒక గుంటలో పారవేసి దుష్టమృగము వీని తినివేసినని చెప్పుదుము. అప్పుడు వీని కలలేమగునో చూతము రండని ఒకనితో ఒకడు మాట్లాడుకొనిరు. రూబేను ఆ మాట విని, మనము వానిని చంపరాదని చెప్పి వారి చేతులలో పడకుండా అతనిని విడిపించెను. ఎట్లనగా రూబేను అతని తండ్రికి అతనిని అప్పగించుటకై వారి చేతులలో పడకుండా అతనిని విడిపింపదలచి రక్తము చిందింపకడు, అతనికి హాని ఏమీ చేయక అడవిలోనున్న ఈ గుంటలో అతని పడద్రోయుడని వారితో చెప్పాను. యోసేపు తన సహోదరుల యొద్దకు వచ్చినప్పుడు వారు యోసేపు అంగీని అతడు తొడుగుకొని ఉండిన ఆ విచిత్రమైన నిలువుటంగిని తీసివేసి అతన్ని పట్టుకొని ఆ గుంటలో పడద్రోసిరి. ఆ గుంట వట్టిది, అందులో నీళ్లు లేవు. వాజులు భోజనము చేయి కూర్చుండి కనులెత్తి చూడగా ఐగుప్తునకు తీసుకొని పోవుటకు గుగ్గిలము మస్తకియు బోళమును మోయుచున్న ఒంటెలతో ఇష్మాయేలీయులైన మార్గస్థులు గిలాదు నుండి వచ్చిచుండిరి. అప్పుడు యోదా, మనము మన సహోదరుని చంపి వాని మరణము దాచిపెట్టినందువలన ఏమి ప్రయోజనము? ఈ ఇష్మాయేలీయులకు వారిని అమ్మివేసిదము రండి, వాడు మన సహోదరుడు, మన రక్త సంబంధి గదా, వానికి హాని ఏమీ చెయ్యరాదని తన సహోదరులతో చెప్పాను. అందుకతని సహోదరులు సమ్మతించారు. మిద్యానీయులైన వర్తకులు ఆ మీదుగా వెళ్ళుచుండగా వారు ఆ గుంటలో నుండి యోసేపును పైకి తీసి ఆ ఇష్మాయేలీయులకు 20 తులముల వెండికి అతని అమ్మివేశారు. వారు యోసేపును ఐగుప్తునకు తీసుకొని పోయారు. రూబేను ఆ గుంటకు తిరిగి వచ్చినప్పుడు యోసేపు గుంటలో లేకపోగా అతడు తన బట్టలు చింపుకొని తన సహోదరుల యొద్దకు తిరిగి వెళ్ళి, చిన్నవాడు లేడే, అయ్యో నేనెక్కడికి పోదుననగా వారు యోసేపు అంగీని తీసుకొని ఒక మేకపిల్లను చంపి దాని రక్తములో ఆ అంగీ ముంచి ఆ విచిత్రమైన నిలువుటంగిని పంపగా వారి తండ్రి వద్దకు దానిని తెచ్చి, ఇది మాకు దొరికెను, ఇది నీ కుమారుని అంగీ అవునో కాదో గుర్తుపట్టుమని చెప్పిరి. అతడు దానిని గుర్తుపెట్టి, ఈ అంగీ నా కుమారునిదే, దుష్టమృగము వారిని తినివేసెను, యోసేపు నిశ్చయముగా చేల్చబడెను. యాకోబు తన బట్టలు చింపుకొని తన నడుమున గోనెపట్ట కట్టుకొని అనేక దినములు తన కుమారుని నిమిత్తము గలార్చుచుండగా అతని కుమారులందరూ అతని కుమార్తెలందరూ అతని ఓదార్చుటకు యత్నము చేసిరి. అయితే అతడు ఓదార్పు పొందనొల్లక, నేను అంగలార్చుచు మృతుల లోకమునకు నా కుమారుని యొద్దకు వెళ్ళెదనని చెప్పి అతని తండ్రి అతని కోసము ఏడ్చెను. మిద్యానీయులు ఐగుప్తునకు అతని తీసుకొని పోయి ఫరో యొక్క ఉద్యోగస్తుడును రాజ సంరక్షక సేనాధిపతి అయిన పోతీఫరునకు అతనిని అమ్మివేసిరి. ఇంత పర్యంతం.